Esta propiedad vov, a la familia de sangre ajara. Hestus militus, y largate. La voz de Ramón, retumbo, en mi sala mientras, yo permanecia en el umbrel de la poro, en vestida con, mi traje, negro del funeral, de or. Observaba en un atonito mientras el les indicaba, ases hijos, que se lavaron la sila antigua de mi abuela. Esaq, Marcus amaba usar mientras lea su periódico por las tardes. No teens ningún derecho de estar aquadage en voz baja. Mi tono firm. A pesar del caos, que se desarrollaba frente a Ramón se giró para mirarme, su rostro envejecido torcido por la satisfacción, ningún derecho, esta es propiedad, familiar chica, siempre lo ha sido, y siempre lo cero, Marcus, ya no esta, y tú no eres, sangre, así de simple, soy Ashley Coleman, tengo 30, y 7 hijos, y hasta pensaba que entendía, mi lugar en este mundo, durante 8 hijos, estaba casada, con Marcus Coleman, un alma bondadosa, que trabajaba como veterinario, aquí en Richmond, Virginia. Construimos lo que yo creía que era una vida hermosa juntos, en la casa victoriana que su abuelo la había dejado pero al ver a los otros hijos de Ramón. Gerald y Timothy, arrastrando, mis cosas hacia, la poro principal. Me di cuenta de su teo, sobre los verdaderos sentimientos, de su familia hacia mi la manana, después de despedir, a mi esposo, regres de casa de mi hermana, solo para encontrar las cerraduras cambiadas y a los hombres Coleman tratando mi hogar como si fuera su trastero personal. Ramón estaba en el centro de todo orquestando la remoción de mi vida como si no fuera MSQ, una inquilina temporal cuyo contrato había vencido. Marcus no quería esto suceder con las manos temblorosas, observaba como apaleban nuestras fotos de boda discutidamos en el porche. Marcus está muerto, espeto Ramón, y era demasiado blando contigo. Desde el principio le dijimos que solo estabas detrás del dinero de la familia, pero no quiso escuchar bueno, esa farsa se acabó. Sus palabras me golpearon, como si fueran puñetazos ocho, ecos de cenas familiares, donde me toleraban pero nunca me aceptaban ocho ecos de conversations que se detenían al entrar yo a una habitación. Ocho ecos siendo tratada como una extraga en las reuniones familiares de mi propio esposo lo support todo porque Marcus me lo pidió porque él creía que su familia eventualmente me aceptaría. Gerald Apparetti, oyendo a su padre, respirando, agitado por mover los muebles ya, sacamos casi todas sus cosas, popa y lo de la coquina. Levate lo que valga algo, deja el resto, respondió Ramón sin siquiera miram. Que tenga hasta el atardecer, para recoger la basura que no. Queremos mientras los observaba desmantelar mi vida, algo friose, y siento en mi pecho. Mi habían subestimado por completo, como siempre, lo hicieron, pero lo que no sabían era que Marcus nunca los subestimó a ellos. Mi relación con la familia Coleman había sido tensa desde el principio cuando Marcus me lavó por primera vez. A conocer sus padres hace ocho ecos la recepción fugalita, en el mejor de los casos. Yo era enfermera de una familia de clase media. Alguien que había trabajado para pagar sus estudios y ganado todo con esfuerzo. Para Ramón y su esposa, Patricia claramente. Yo no estaba a la altura de su hijo veterinario, que provenía de tres generaciones de propietarios. Y muy práctica. Había dicho, Patricia y una primera nocia cano un tono que hacía sonar eso como una enfermedad. Yo estaba ayudando a recoger los platos de la cena mientras Marcus hablaba con su padre sobre ampliar la clínica veterinaria. Supongo que eso es importante en tu tipo de trabajo. Los indirectos sutiles continuaron.
durante todo. El noviazgo y también nunca perdían la oportunidad de mencionar a los hijos de sus amigos, chicas que habían ido a universidades privadas y venían de familias reconocidas. Cuando Marcus y yo onanchamos nuestro compromiso, la primera pregunta de Ramón no fue sobre nuestra felicidad, sino sobre el acuerdo prenupcial. Teens que entender. Ashley que los propatos familiares se han pasado por generaciones dejó, durante lo que el lamo nuestra charla prima, la casa, la tiara, la clínica, estas cosas se mantienen en la sangre. Marcus es joven y romántico, pero los negocios son negocios. Marcus se incomoda durante esa conversación, moviéndose en su silla junto a mi papá. No necesitamos hablar de esto ahora en realidad sith. Continue Ramón. Ashley parece una chica sensata, seguro entiende la importancia de preservar el legado familiar asenti educadamente, sin querer causar problemas para Marcus pero por dentro. La manera en que Ramón hablaba de mí como si fuera una interesada queriendo robar su precio legado, me revolvía el estómago. Lo que ellos no sabían era que yo nunca quise su dinero ni sus propiedades. Me enamoré de Marcus por su bondad, por su dedicación a curar animales, por su espíritu tierno. Pero Marcus se vio como su familia me trataba. Él notaba como las conversaciones se volvían forzadas en cuanto yo entraba en la habitación, como las invitaciones para los días festivos venían con sutiles sugerencias de que quizzes preferiría traviera dialeters, vea a su madre los asuntos en las cenas familiares para que yo siempre terminara en el extremo más lejano de la mesa. Pero sobre todo, escuchaba los comentarios que hacían cuando creían que él no estaba prestando atención. Hijo, podrías conseguir algo mucho mejor había dicho Patricia un domingo por la tarde, mientras yo estaba en la cocina. Escuché cada palabra a través de las paredes, delgadas y esa chica es lo suficientemente amable, supongo, pero no es de los nuestros. Marcus me defendió dar con elevas firm mama, Ashley ces de los míos, es carinosa trabajadora y me hace feliz. Eso debería bastar la felicidad. Es maravillosa, querido, pero también importa la compatibilidad. Piensa en tus hijos en tu futuro. No querías a alguien que realmente pueda ser parte de esta familia. La conversación terminó ahí pero el dono ya estaba hecho. Marcus entró a la cocina después y me abrazó disculpandas por las palabras de su madre, pero yo vi algo cambiar en sus ojos, es dialeters, una nueva comprensión de si no bienvenida. Sería siempre en el círculo familiar. El momento que lo cambió todo ocurrió 3 meses antes de que Marcus muriera. Habíamos asistido a la boda de su primo, otra reunión familiar Coleman donde desempeñaba mi papel habitual de durante la recepción. Me excuse para ir al babo y al volver en contra a la familia reunida en una conversación profunda sobre planes de herencia. Cuando Marcus fallezca, la propiedad regresa a la familia. Verdad decía Timothy a su padre, o si ella realmente no tiene derecho a nada a largo plazo. Quito no digas tonterías, respondió Raymond con voz baja pero clara. Las esposas tienen derechos temporales, pero la propiedad familiar siempre regresa. La sangre así ha sido por generaciones. Ashley recibirá lo que Marcus le dige en objetos personales, pero la casa, la tierra, la clínica, todo velve a don pertunis. Gerald asintió con aprobación. Bien, me preocupaba que pudiéramos tener complications legales con ella de por medio. La única complication agregó Patricia con veneno en la voz, Sarah Hasser, que se vaya en paz cuando llegue el momento. Ya sabes cómo son este tipo de mujeres cuando hay dinero.
di por medio.l, primo di Marcus, Walter intervino, talvez, se voiva, e casa repeto, y pase pagina, problema, resuelto.la formatan, casual n, lacu hablaban, de mi futura, viodas como, si la muerte de Marcus fora, algo inevitable cuya estaban planeando, mi hilo la sangre, pero lo QMS mi impacta few, la certeza, absoluta con, la que hablaban, como, si yo, no tuviera, ningún derecho, legítimo, sobre la vida q. Marcus, yo, habíamos construido, juntos, volvi, silencio, sumint al, babo, mi, quid, ali, hesta q, miss. Menos de jarin dtemblar.cuando, finalmente regres. Ale recepcion. In contra a, Marcus Trelando, consutio, anciano, sabra nobes, technicas corjecas paratrator, animales salvages, heredos. Su rostro se illuminó al verme, yd inmediato, mi inclio en la conversation. LTO Harold me estaba, cantando sabra, la, guila q, trajeron, la semana pasada, dio Marcus, con los, ojos brillando, de entusiasmo profesional, Ashley aquel caso donde el paciente llegó con un dano. Similar, en las alas. Mientras las escuchaba hablar sobre los details intrincados de la rehabilitación de vida silvestre. Me di cuenta de cuanto malinterpretaba su familia a Marcus. Ello solo vienal, veterinario exitoso q. Heredaria propiedades familiares. Se perdían por completo. Alhambra q pasaba noches eras, cuidando, animales herodos. Q donaba sus servicios al refugio local. Q eligio el amor por encima de su estrecha visión del estatus social. Esa noche. Mientras íbamos de regreso a casa. Tomo una decisión q resultaría crucial en los meses siguientes. Marcus, DJ con cuidado, escuche tu familia, hablando esta noche sobre los planes de herencia, el me miro, y su expresión se tornó seria de inmediato, che dijeron, parecen muy seguros de lo que pasará con nuestra propiedad, si algo te liga, a pasar, Marcus guardó silencio por un largo momento, luego extendió la mano y tomó la mía letters Ashley necesito contar algo. He estado posponiendo algunos asuntos legales importantes, pero creo que ya es momento de tener una conversación seria sobre nuestro futuro. Esa conversación lo cambiaría todo. Aquella noche, mientras nos sentábamos en nuestra cocina, Marcus se sirvió una copa de vino y respiró hondo. He sabido durante ecos como se siente. Mi familia contigo comenzó. Con la voz cargada de tristeza. Siempre tuve la esperanza de que cambiaran, de que vieran lo que yo veo en ti. Pero después de esta noche, me di cuenta de que nunca lo harán. Marcus, no tienes que. Sí, tengo, me interrumpió suavemente, Ashley, mi familia. Ha estado planeando tu salida desde el .nq, nos amos. Se han convencido, es mismos de que eres temporal. De que desaparecerás cuando, les convenga. Se levantó, y camino hacia la ventana. Mirando el jardín que habíamos plantado juntos, lo seguían creando en esa idea arcaica de que las propiedades familiares automáticamente regresan a los parientes de sangre cuando yo muera. No tiene ni idea de cómo funciona realmente. La ley de herencia y nunca se han molestado en preguntar por mi testamento. Mi corazón empezó a acelerarse. Teens, un testamento. Marcus se giró hacia mi vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una determinación firme. Que me recuerdo que, después de todo, el también era un colmen. Tengo un testamento desde la semana después de que nos casamos. Pero hace 3 meses después de esa conversación con mi primo sobre su boda. Decidí que no era lo suficientemente completo camino hacia su estudio y regreso con una carpeta llena de documentos legales. He estado trabajando
con Charles Petón, del Sen lo recuerdas. El manejo, el divorcio, de los Johnson, el año pasado asenti. Recordando al reconocido, abogado de herencias que ayudó a nuestros vecinos en una complicada disputa de propiedades. Charles me ayudó a entender algo Continue Marcus. Las suposiciones de mi familia sobre la herencia no solo están equivocadas, legalmente no significan nada. Cuando nos casamos, cambie de inmediato todos los títulos de propiedad de con derecho de supervivencia, y eso significa que tu dio automáticamente pasa a ser tuyo si yo miro primero. El peso de lo que estaba diciendo comenzó a hundirse en mi mente. Pero Marcus, tu familia no sabe esto, no tiene ni idea. Why eso no es? Todo abrió la carpeta. Why extend veras documentos sobre la mesa de la cocina. He redactado un testamento completo que te deja todo. La casa, la clínica, veterinaria, todas las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Y es importante, en incluir un texto explicando por qué tome estas decisiones. Me entrego una carta, escrita con su letra cuidadosa, a medida que la lea las lágrimas comenzarán a leer mis ojos, a mi familia comenzaba la carta. Si están leyendo, esto significa que ya no estuve aquí protegor a Ashley de su crueldad durante 8 ecos los he visto trader a mi esposa como una extraga como alguien que no mores ni el respeto ms bosico y mucho menos amor. Han dejado claro que la consideran temporal un problema que resolver en lugar de un miembro de la familia. Aquion valor ar. La carta continuaba por 2 páginas completas, detalando situaciones específicas de su comportamiento, sus suposiciones sobre los derechos de propiedad. Y sus frías conversations sobre mi futuro. Marcus había estado prestando atención a todo. Hais que Charles formera como testigo y que notariara todo me explicó Marcus. También le pedí que guardara copias de respaldo en su oficina. Si algo me pasatin instrucciones de contactarte, de inmediato levante la vista de la carta. Abrumada por la minuciosidad de sus planes, Marcus esto es pero porque no me lo dijiste antes. Su expresión se volvió triste, porque tenía la esperanza de que nunca hiciera falta. Seguía pensando que tal vez lograría, que cambiaran, que tal vez verían, lo equivocados, que han estado, pero después. Díaz Carlos planear tu partida como, si fueras, una intrusa, entendí que jamás cambiaran, y ahora, che pesa. Marcus extendió las manos por la mesa y tomó las mías. Ahora sigamos viviendo nuestras viviendo. Nos y construyendo nuestro futuro juntos, pero si algo me pasa, estarás protegida. No podrán intimidarte ni Robert lo que hemos construido y. Choihe de la clínica veterinaria, tu familia vas burra. La clínica es mía, Ashley. Compra la parte de mi, padre hace 3 ecos, con mi propio dinero. Le gusta actor como, si tuviera algo que va, pero legalmente es completamente, my letters. Y O'Hara es, completamente, NUESTRA.CS semanas después. A Marcus le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4, el diagnóstico, luego después de lo que, él pensaba que era solo, una indigestión por tantas, llamadas de emergencia, nocturnas en la clínica. ¿Cuánto tiempo? Le preguntó a la doctora Williams, con la voz apenas audible, si meses, tal vez 8. Si somos agresivos con el tratamiento, respondió con suavidad, lo siento Ashley Ojala tuviera. Mayores noticias, Marcus recibió la noticia con su calma característica, pasando de inmediato al modo planificado. Esa misma nocia mientras asimilábamos el devastador diagnóstico lemo a Charles Petón. Charles habla Marcus Coleman. Necesitamos aislar esos documentos del testamento de los que hablamos. Sí, es urgent. Durante las siguientes 2 semanas,
Mientras, Marcus comenzaba la quimioterapia, pasabemos las noces actualizando y finalizando su test. Charles vino a nuestra casa 3 veces. Trayendo papeleo, additional y, asegurandos de que cada detalle quedara perfectamente documento. Marcus. Quiero acadir una cláusula, ms, sugirió Charles en su última visita, dado lo que me has contado sobre el comportamiento de tu familia, recomiendo incluir una cláusula de no impugnación. Si alguien desafía este testamento, pierde cualquier posibilidad de herencia. Hazlo respondió, Marcus sin dudar. Quiero que Ashley esté protegida de cualquier acoso legal cuando yo ya no esté. A medida que la condición de Marcus empeoraba, el comportamiento de su familia se volvía en ms revelador. Venían a visitarlo con frecuencia, pero sus conversations se enfocaban casi exclusivamente en asuntos de negocios y planes futuros para la propiedad. Note que empezaron a hacer inventario de los objetos valiosos hablando de tres muebles eran piezas originales de los Coleman, y asumiendo lo que pasaría. Cuando Marcus muriera, Ashley querida dio Patricia una tarde mientras Marcus dormía la siesta. ¿Has pensado en don viveras después? Bueno. Después esta es mi casa, Patricia. Planeo, quaterm aquí. Ella intercambio una mirada con Ramón. Bueno, claro, temporalmente. Pero, a largo plazo quieres buscar algo más adecuado para una mujer sola. Esta casa es realmente muy grande para una sola persona. Además el mantenimiento es caro. Acadio Ramón. Las propiedades familiares requieren recursos familiares para mantenerse en buen estado. Me mordí la lengua recordando las palabras de Marcus sobre no revelar nuestros planes legales. Pero su arrogancia me hervía la sangre. Ya estaban mentalmente repartiendo nuestra vida, tratándome como una simple cuidadora temporal, cuyos servicios pronto dejarían de ser ni César ios.la pure conversation. Ocurrió dos días antes de que Marcus muriera, Gerald y Timothy vinieron, supuestamente, a visitar a su hermano, pero los escuché desde el pasillo haciendo planes. Papa quiere empezar a sacar algunas de las piezas valiosas antes del funeral, susurró Gerald. La preocupa que Ashley intente reclamarles buena idea respondió Timothy. Probablemente, deberíamos cambiar las cerraduras. También. Solo para evitar complications. Y, la clínica veterinaria, tenemos que notificar a sus pacientes sobre la transición. Popa ya contacto a es nuevo veterinario en Henrio. El Dr. Peterson está interesado en quedar con la lista de clientes. Me quid congelada afuera. Diamecas. Escuchándolos. Planear como desmantelar nuestra vida. Mientras mi esposo agonizaba, a solo unos metros. No tenían idea de que cada palabra que decían no hacía msq validar la decisión de Marcus de protegerme legalmente esa noche. Aconte a Marcus lo que había escuchado estaba débil por los medicamentos para el dolor, pero sus ojos en brilbaban, y nojo ya están dividiendo nuestra vida. Pregunta con la voz apenas audible. Me temo que sí. Marcus cerró los ojos por un momento. Why? Luego me miró con determinación. Ashley, prometim algo. Cuando vengan, y vendrán, no digas que te incomoden. Tienes to do el derecho. Legal sobre lo que construimos juntos. Charles tiene todos los documentos y sabe exactamente. Chuhazer lo prometo suzor. Apretando su mano y no sientes culpa por enfrentarlos y los tomarán la decisión de tratar así. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Marcus murió un martes por la mañana de octubre, radiado por la luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de nuestro dormitorio. Sostuvo su mano mientras tomaba su último aliento, susurrando cuanto lo amaba, y tan agradecida estaba por la vida que compartimos. El funeral se realizó 2 días
disputes en la Iglesia Episcopal de Saint Paul, donde nos habíamos casado, ocho acos, antes la familia Coleman se hizo cargo de todos los arreglos apartandom e un lado mientras organizaban lo que los consideraban apropiado para su hijo, los deja encargos de los details, sabiendo que pronto sus suposiciones los alcanzarían. Ashley. Cuarita te senteras en la segunda fila me informó Patricia la manana del servicio. La familia se sienta en la primera fila asenti, en silencio, eligiendo no senler, que yo era su esposa y, por lo tanto, su familia ms cercana, su comportamiento solo me daba ms evidencia de su total desprecio por mi lugar en la vida. De Marcus después del servicio, Raymond me llevó aparte en el cementerio, te durmos, unos días para que hagas tu duelo. Ashley, pero luego necesitamos hablar de asuntos prácticos. La casa debe ser vaciada. Y necesitamos tiempo para prepararla para la familia. De Gerald, la familia de Gerald. El ha querido mudarse de volta a Richmond, explicó Raymond. Como si fuera lo más lógico del mundo. La casa es para ellos. Y así mantenemos la propiedad. Y la familia donde deben estar. Lo mayor. Asombrada por su descaro, Raymond esa casa es mi hogar era tu hogar. Corrigió el fuist. La esposa de Marcus. Y agradecimos el cuidado que le diste. Pero ahora es momento de que la propiedad familiar regrese a la familia. Soy familia. La expresión de Raymond se endureció. Tu no eres sangre atli. Eso marca la diferencia. Esa noche me quid en casa de mi hermana, Janet en Glen Allen. Necesitando un espacio para procesar mi dolorcin el esters adicional de la familia Coleman, Janet, que nunca había soportado a la familia de Marcus. Estaba furiosa cuando la conté, sus planes no pueden simplemente echar de tu propia casa, exclamó. Estuviste casada con Marcus por ocho ecos elos parecen muy seguros de su posición legal, respondí con calma. Pues están equivocados, necesitas llamar a un abogado de inmediato, sonre tristemente ante la indignación de mi hermana en realidad. Janet, Marcus ya se encargó de eso a la mañana siguiente. Conduje de regreso a Richmond, planeando pasar el dat en la casa, aclarando mis pensamientos y comenzando a organizar las pertenencias de Marcus. Pero, al llegar, hacia nuestra calle, vi la camioneta de Raymond estacionada en la entrada. Junto a la furgoneta de Gerald. Me quid sentada en el coche por un momento, mirando a través de las ventanas delanteras como se movían figuras de mi hogar. No estaban esperando permiso ni discusión. Simplemente estaban tomando lo que creían que les pertenecía. Sac el teléfono. Y marqué la oficina de Charles Patton. Charles, habla Ashley Coleman. Están en la casa ahora. Sacando cosas estas allí. Estoy sentada en mi coche for. No saben que estoy aquí today. Letters, perfecto. No entres sola a la casa. Estaré allí en 20 minutos con copias de todos los documentos. Recuerdas lo que Marcus te dio que hicieras dejarlos cavar su propio hoyo, respondí con claridad las palabras exactas de Marcus. Exactamente cuanto ms presuntuosos son ms evidente será que Marcus hizo bien en prodigert. Legalmente, mientras esperaba a que Charles legara, observaba a Raymond dirigir a ses hijos como si estuviera a cargo de un proyecto de construcción. Esteban cargando la mecedora de mi abuela en la camioneta de Gerald. La misma que había herodo de mi madre. Fu en es momento que sup que la hora de la cortesia había terminado. Salí de mi auto y camin hacia la casa, lista para enfrentar lo que fuera. Me detuve en el umbral de mi
propio hogar, observando, a Raymond orquester, la remotion de mi vida con precision militar. Gerald estaba envolviendo la vagila de mi abuela en papel periódico, mientras Timothy subía el silent favorito de Marcus a la cambio. Volvist antes de lo esperado dio Raymond, al verme, sin sequera, tener la dicenza de parecer avergonzado, por haber, sido sorprendido, secundo mi casa, pensamos que tal, vez querias, quedarte, unos, días, imzaleos, mientras, maniamos. La transition, pregunt envies baja, estamos preparando, la casa para la familia, de Gerald. No te preocupes, empacaremos todas cosas, personales por separado, podrás recogerlas, cuando encuentres otro lugar, don vivir, lo observe, por un momento, maravillosa, ante su, certeza, absoluta, Raymond, necesito, decir algo, importante, che cosa, querida, olvidaste un detalle crucial, su expresión, cambió ligeramente, chu quieres decir, antes de que pudiera responder. El BMW, platido de Charles, pétanse, detuvo en la entrada. El rostro de Raymond palideció, al reconocer, al prominente, abogado, de gerencias, que salió, del auto con un maletín lleno de documentos legales. Señor Coleman llamó Charles mientras se acercaba a la puerta. Soy Charles Petton, el abogado de Marcus. Creo que necesitamos tener una conversación. No entiendo, balbuceó Raymond. Deswata, esto. Charles miró a su alrededor, a los muebles que estaban siendo cargados en los camiones. Luego volvió la mirada en calma, profesional. Se trata del ocho de que en este momento están retirando, propiedad que la personas a Ashley Coleman. Debon detenerse de inmediato. Gerald dejó que la calle que estaba cargando. Dice estas hablando. Esto es propiedad de la familia. En realidad, respondió Charles abriendo su maletín legalmente, hablando todo lo que hontacodo, hoy la pertenece a Ashley. Marcus dejó un testamento completo y tengo la documentación. Justo aquí Timothy. Dejó de cargar el camión un testamento pero la propiedad familiar siempre el. La propiedad familiar sigue la ley de propiedad. No la interrumpió Charles. Marcus dejó muy claras sus Charles extendió los documentos legales sobre la mesa de la cocina, mientras los hombres Coleman se reunían alrededor, sus expresiones confides cambiando rapidamente, a confusion y luego, es testamento, fichado, hace, 6 meses y debon. Testificado deja todo, en nombre de Ashley Coleman explicó Charles metódicamente, la casa, la clínica, veterinaria, todas las cuentas bancarias, inversiones, y propiedades personales todo, el rostro de Raymond se puso rojo. Eso es imposible. La propiedad familiar ha pasado de generación en generación. No se puede, simplemente regala a una extrega. Señor Coleman, su hijo era el dueño legítimo de esta propiedad. Podía dársela a quien quisiera, eligió a su esposo, pero ella no es de sangre, protestó Patricia. Charles sacó otro documento, de hecho señala, ley de Virginia. Los cónyuges tienen derechos de herencia que superan cualquier tradición familiar. Pero es importante en Marcus también a todos los títulos de propiedad a nombre conjunto con derecho de supervivencia, incluso sin el testamento, todo habría pasado automáticamente a Ashley. Gerald Parisha Odonido quieres decir que no tenemos ningún derecho sobre nada de esto. Ninguno derecho al retiro propiedad sin permiso están cometiendo la habitación quedó en silencio salvo por el sonido entrecorto de la respiración de Patricia. Raymond se dejó caer en una silla, sintiendo por fin el peso de su error. Hayes, continuó Charles sacando una carta de Marcus, también dejó instrucciones detalladas sobre por qué tomó estas decisiones. Comenzó a leer, en voz alta, a mi familia, si están leyendo, esto significa, que ya no esto, aquí a Ashley de su crueldad, durante 8 años.
Lassi visto trader a mi esposa como e una extraga, mi ontras, Charles Lea, Las Palabras de Marcus, documenton, ecos de maltratos, sutils, y no tan sutils, los rostros de la familia Coleman se tornaron pálidos, Marcus Hibia, estado atento a todo comentario, despectivo, quedó suposición, de que, Ashley era algo, temporal edemas, Segoio, Charles, Marcus and Cleo, una cláusula, de no impugnación, qualquier, intento de desafiar, atento, resultara en la pérdida de cualquier, possible herencia, Raymond comprendió, al fin. La magnitude del acto final, de protección, de su hijo, horas después, de la revelación, de Charles. La familia Coleman enfrentó el colapso, total de sus Raymond se vio obligado a devolver cada objeto que habían retirado, incluida la mezadora de mi abuela que había acabado en la camioneta de Gerald. Las cerraduras que habían cambiado fueron reemplazadas a su costa y se les prohibió la entrada a la propiedad, sin mi permiso explícito, la clínica veterinaria que Raymond ya la había prometido al Dr. Peterson seguía siendo mía para operar o vender segmi decisión. Las tierras familiares que consideraban su derecho de nacimiento estaban ahora de forma permanente fuera de su control. Sus conversations casuals sobre mi partida se convirtieron en pruebas de lo poco que entendían sobre la realidad legal. Y los verdaderos sentimientos de Marcus Hacia y las esperanzas de Patricia de mantener su estatus social. Se hicieron pedazos cuando se corrió la voz en su círculo social sobre cómo habían intentado robar la vida de su hijo fallecido, los planes de Gerald de mandar a su familia a la casa familiar, se ever diciéndolo con la tarea de explicarles a su esposa y hijos porcho el nuevo hogar prometido y o no estaba disponible. Las suposiciones de Timothy sobre Gerardo part de la clínica le costaron el empleo que creía asegurado para lo ms. Para Raymond fue la pérdida del respirado que había comandado durante años como patriarca de los Coleman. Todo desapareció en una noche cuando la gente se enteró de cómo su propio hijo había requisado por completo sus valores y protegido a su esposa del desprecio familiar. El hombre que pasó décadas dando lecciones sobre lealtad familiar descubrió que el acto final de su hijo fue un rechazo total a todo lo que Raymond represent. ABA.esa noche. De pi en mi coquina con la carta de Marcus en mis manos y rodeada por las pertenencias que su familia intentó robarme. Comprendí que el mayor regalo de mi esposo no fue la casa ni el dinero, fue la validación de que nuestro amor fue real, que yo era digna de ser protegida. Y que a veces las personas ms silenciosas lebran las batallas ms duras por aquellos a quienes estaba completa. No porque yo la hubiera planeado sino porque Marcus había visto la verdadera naturaleza de su familia ecos es a su familia ecos es a su familia ecos eso familia ecos. Antes que yo yn silencio metodicamente construyo moros alrededor de nuestro amor que ellos jomas podrían derribar.